Hello everybody, let's get started to record our new video. მოგესალმებით, დავიწყოთ ჩაწერა ჩვენი ახალი ვიდეოსი. გახლავთ გვერდი 76, მე-7 კლასის Telling Stories-ისტორიების მოყოლა. Task A, დავალება A. Match the words to the definitions. დააკავშირეთ სიტყვები დეფინიციებს. Legend, ლეგენდა, myth, მითი, fable, იგავარაკი, urban legend, ქალაქური ლეგენდა. A. An unusual story that a lot of people believe, although it is probably not true. უჩვეულო ამბავი, რისაც უამრავ ადამიანს სჯერა, თუმცა შეიძლება იგი არ არის მართალი. B. A short story, usually about animals that talk like humans. მოკლე ისტორია ჩვეულებრივ ცხოველებზე, რომლებიც ლაპარაკობენ ადამიანებივით. C. An ancient story of gods and goddesses, kings and heroes. ანტიკური ამბავი ღმერთებსა და ქალღმერთებზე, მეფეებსა და გმირებზე. D. An old and well-known story, often about adventurers and magical events. ძველი კარგად ნაცნობი ამბავი ხშირად თავგადასავლებსა და ჯადოსნურ მოვლენებზე. მიხვდით ალბათ, რომელი რასთან უნდა დაკავშირდეს, აქედან გეტყვით, რომ fable გახლავთ B. დანარჩენი თქვენთვის მომინდვია. Reading, საკითხავი. Read the text and decide which is. წაიკითხეთ ტექსტი და გადაწყვეტეთ, რომელია a legend, ლეგენდა, a fable, იგავარაკი, an urban legend, ქალაქური ლეგენდა, and a myth, და მითი. Explain why. განმარტეთ რატომ. ჩვენ გვაქვს მოსასმენი, მოდით ერთად მოусმინოთ, King Midas ჯერ, შემდეგ ვთარგმნით, შემდეგ leprechauns და ასე შემდეგ 4-ვე ტექსტს. So let's start to listen. Lesson 4, Telling Stories. Track 31, King Midas. Midas was a king who lived a long time ago in ancient Greece. He was good to the god Dionysus. The god was grateful and promised to give him what he wanted. Midas wished that all the things he touched turned to gold. He put his finger on a bowl of fruit, then a chair, and then a horse. They all turned to gold. He was very happy. But he wasn't so happy when he couldn't eat the food which he touched. And when he killed his daughter with his touch, he was completely shocked. He knew then that his wish was silly. So Midas ran back to Dionysus and asked him to stop the magic. The god was good and let him wash away his magic touch in a river that was flowing nearby. Midas was a king who lived a long time ago in ancient Greece. Midasi იყო მეფე, რომელიც ცხოვრობდა დიდი ხნის წინათ ანტიკურ საბერძნეთში. ან ძველ საბერძნეთში. He was good to the god Dionysus. იგი კარგად იყო ღმერთ დიონისესთან. The god was grateful and promised to give him what he wanted. ღმერთი მადლიერი იყო და შეპირდა მას, რომ მისცემდა ყველაფერს, რაც მას სურდა. Midas wished that all the things he touched turned to gold. Midas უნდოდა, რომ ყველა ნივთი, რასაც იგი შეეხებოდა, ოქროთ გადაქცეულიყო. He put his finger on a bowl of fruit, then a chair, and then a horse. მან შეახო თავისი თითი, თას, ხილის თას, შემდეგ სკამს და შემდეგ ცხენს. They all turned to gold. ისინი ყველა ოქროთ გადაიქცნენ. He was very happy. იგი ძალიან ბედნიერი იყო. But he wasn't so happy when he couldn't eat the food which he touched. მაგრამ იგი უკვე აღარ იყო ასეთი ბედნიერი, როდესაც
არ შეეძლო ეჭამა საჭმელი, რომელსაც ეხებოდა. And when he killed his daughter with his touch, he was completely shocked. და როდესაც მან მოკლა თავისი ქალიშვილი თავისი შეხებით, იყო სრულიად შოკირებული. He knew then that his wish was silly. მაშინ მან იცოდა, რომ მისი სურვილი სისულელე იყო, სულელური იყო. So Midas ran back to Dionysus and asked him to stop the magic. ასე რომ მიდასი გაიქცა უკან დიონისოსთან და სთხოვა მას, რომ ჯადოქრობა და მაგია შეწყვიტა. The god was good and let him wash away his magic touch in a river that was flowing nearby. მერთი კეთილი იყო, კარგი იყო, მის მიმართ და ნება მისცა მას ჩამოებანა ჯადოსნური შეხება მდინარეში, რომელიც იქვე მახლობლად მიედინებოდა. ახლა შემდეგ ტექსტს მოვუსმინოთ. The ants and the grasshopper. The ants were spending a fine winter's day eating the food that they had collected in the summer. A grasshopper, very hungry, passed by and asked for a little food. The ants asked him, "Why did you not collect food during the summer?" He replied, "I didn't have time. I was singing all the summer." Then they told him, "If you were silly enough to sing all the summer, you must go to bed without supper in the winter." ახლა წავეკითხოთ. The ants and the grasshopper, ჭიანჭველები და კალია. The ants were spending a fine winter's day eating the food that they had collected in the summer. ჭიანჭველები შესანიშნავ ზამთრის დღეს ატარებდნენ, მიერთმევდნენ საჭმელს, რომელიც მათ შეაგროვეს ზაფხულში. A grasshopper, very hungry, passed by and asked for a little food. კალია ძალიან მშიერმა ჩაუარა მათ და სთხოვა ცოტა საჭმელი. The ants asked him, ჭიანჭველებმა კითხეს მას, "Why didn't you not collect food during the summer?" რატომ არ აგროვებდი საჭმელს ზაფხულის განმავლობაში? He replied, მან უპასუხა, "I didn't have time. დრო არ მქონდა. I was singing all the summer. მთელი ზაფხული მღეროდი." Then they told him, მაშინ მათ უთხრეს მას, "If you were silly enough to sing all the summer, you must go to bed without supper in the winter." თუ ასეთი სულელი იყავი, რომ მთელი ზაფხული მღეროდი, შენ უნდა წახვიდე დასაძინებლად ვახშმის გარეშე ზამთარში. ანუ მარტივად რომ თქვათ, შენ ვახშმის გარეშე მოგიწევს ზამთარში დაძინებაო. If you were silly enough, სიტყვა სიტყვით ითარგმნება თუ შენ ასეთი საკმაოდ სულელი იყავიო. მაგრამ იმედია უკვე გამოგვივიდა თარგმანი ასე თუ ისე კარგად, რადგან ინგლისურში ყველა სიტყვა დაწვრილებით არ უნდა ვთარგმნოთ, ჩვენ მისი შინაარსი ქართულად უნდა გავიგოთ. მოვუსმინოთ შემდეგ მოსასმენს. Leprechauns. Once upon a time, a king of Ulster fell asleep on the beach. While he was sleeping, 3 leprechauns drew him into the sea. He woke up and captured them, and they granted him 3 wishes in exchange for their release. This was the first mention of a leprechaun, a type of fairy that has been in Irish folk tradition since ancient times. Traditionally, a leprechaun is tall and often appears to humans as an old man, much different from the modern view of a small, childlike fairy in a green suit. Leprechauns love to collect gold. They then put it in a pot that they hide at the end of a rainbow. If a human catches a leprechaun, the fairy must grant the human 3 wishes before he can be free. წავიკითხოთ leprechauns.
ანუ leprechauns გახლავთ ჯუჯები, მაღალი ჯუჯები, დაბლებისაგან განსხვავებით. Once upon a time, ასე იწყება ყველა ზღაპარი თუ მოთხრობა თითქმის ინგლისურში. და ზოგჯერ მას თარგმნით როგორც იყო და არა იყო რა და ზოგჯერ თარგმნით როგორც ერთხელ. აი ნახოთ აქ როგორ გადავთარგმნით. Once upon a time, a king of Ulster fell asleep on the beach. ერთხელ Ulsteris მეფეს ჩაეძინა სანაპიროზე. While he was sleeping, 3 leprechauns drew him into the sea. სანამ მას ეძინა, სამმა ჯუჯამ გაათრია იგი ზღვაში. He woke up and captured them. მას გაეღვიძა და შეიპყრო ისინი. And they granted him 3 wishes in exchange for their release. და მათ გარანტია მისცეს მას რომ სამსურველს აუსრულებდნენ მათი თავისუფლების სანაცვლოდ. This was the first mention of a leprechaun, a type of fairy that has been in Irish folk tradition since ancient times. Leprechauns ზოგჯერ მოიხსენიებენ როგორც ბურჟღალოსნებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ჯუჯა გვყავს მხედველობაში, ეს ზღაპრული პერსონაჟია და სიტყვა და თარგმნოთ წინადადება. ეს იყო პირველი სახის leprechaun-ი, ანუ ჯუჯა, რომელიც ფერის მსგავსი იყო და იგი ირლანდიული ხალხური ტრადიციის მიხედვით არსებობდა ანტიკურ დროში. Traditionally, a leprechaun is tall and often appears to humans as an old man. ტრადიციულად, ეს ჯუჯა არის მაღალი და ხშირად ჩნდება ადამიანებთან, როგორც მოხუცი ადამიანი. Much different from the modern view of a small, childlike fairy in a green suit. ბევრად უფრო განსხვავებული, თანამედროვე პატარა ბავშვის მსგავსი ფერიისა, რომელიც მწვანე ქურთუქშია, ან მწვანე კოსტიუმშია. Leprechauns love to collect gold. ჯუჯებს უყვართ ოქროს შეგროვება. They then put it in a pot that they hide at the end of a rainbow. შემდეგ ისინი დებენ ქოთანში ამ ოქროს და მალავენ ცისარტყელის ბოლოში. If a human catches a leprechaun, the fairy must grant the human 3 wishes before he can be free. თუ ადამიანი დაიჭერს ჯუჯას, ფერიამ უნდა მისცეს გარანტია ადამიანს, რომ სამსურველს აუსრულებს, სანამ გათავისუფლდება იგი. სანამ შეუძლია მას, რომ იყოს თავისუფალი. ნახოთ შემდეგი მეოთხე ტექსტი, ძალიან პატარა. The Vanishing Hitchhiker. This is easily one of the oldest stories of this kind. The story is of a driver who collects a female hitchhiker on a lonely road. He then drives her home only to find that she vanished from his car. After knocking on her door, he is told the girl died in a car accident years ago, in the very same spot where he picked her up. წავიკითხოთ The Vanishing Hitchhiker ნიშნავს გაუჩინარებული ნონ-სტოპერი, ანუ ადამიანი, რომელიც აი ასე აკეთებს ხელს გზაზე და ითხოვს, რომ უფასოდ გადაადგილონ. ეს საქართველოში არ ვიცით, მაგრამ საზღვარგარეთ ძალიან ცნობილი ეგრეთ წოდებული ჟესტია. This is easily one of the oldest stories of this kind. ეს ერთ-ერთი მარტივი შემთხვევებთაგანია ამ ძველი ისტორიებისა. The story is of a driver who collects a female hitchhiker on a lonely road. ამბავი ეხება მძღოლს, რომელიც აგროვებს მდედროფითის სქესის წარმომადგენელ ნონ-სტოპერებს, რომლებიც მარტო არიან გზაზე. უკაცრავად მირეკავდნენ
He then drives her home only to find that she vanished from his car. იგი შემდეგ წაიყვანს მას შინ, მხოლოდ იმისათვის, რომ იპოვოს მას შემდეგ, რაც იგი გააუჩინარდა მისი მანქანიდან, გაუჩინარდება, ან გააუჩინარდა წარსულში. After knocking on her door, he is told the girl died in a car accident years ago. მის კარზე დაკაკუნების შემდეგ მას ეუბნებიან, რომ გოგონა გარდაიცვალა საგზაო შემთხვევის დროს წლების წინათ. In the very same spot where he picked her up. ზუსტად იგივე ადგილას, სადაც იგი აიყვანეს. ანუ ამ გზაზე, სადაც აიყვანეს ეს გოგონა. იმედია, ჩვენი ჩანაწერი გამოგადგებათ, ჩართეთ იმის მიხედვით თუ როგორ გაწყოთ და როგორ გირჩევნიათ ტექსტს რომ მოусმინოთ, თუ დაბალი ტემპით ამჯობინებთ, შეანელეთ YouTube მოწყობილობიდან, თუ არა და აჩქარეთ. Thank you for your attention and see you soon.